Thức tỉnh em đây, Cookie, anh làm cô giật mình. Cô đã không nhận ra anh khi anh bước vào lãnh địa của cô. Elli gần đây đã bị đãng trí và giờ cô ấy đã bị cuốn vào thời thơ ấu của mình, khi đi dạo trên con đường ký ức từ bộ sưu tập tuổi trẻ đã mất được cất giữ trong nhà để xe của cha mẹ cô ấy. Cô cảm thấy mình như 8 tuổi trở lại, cố gắng nhớ lại tên của những môn chi chi vô cùng quan trọng đối với cô. Bây giờ nhà ở của họ là một thùng nhựa thích hợp cho cuộc sống khi về hưu. Cô đã quên mất rằng cô đã có rất nhiều thứ trong số đó, rất nhiều thứ rác rưởi, tại sao nó vẫn còn ở đây. Elli thực sự ghét biệt danh mà cha cô đã đặt cho cô, bánh quy, nhưng bằng cách nào đó bây giờ cảm thấy rất thoải mái, trong hoàn cảnh như vậy, khi nghe ông nói điều đó. Bạn thực sự nên trở lại để tiếp đãi khách của chúng tôi. Trước khi họ cử một nhóm tìm kiếm để lấy lại bạn từ quá khứ. Bố cười khúc khích qua bộ râu rậm rạp của mình. Cô nhớ lại thời thơ ấu của mình, anh ta đã dán đôi mắt googly như thế nào dưới mũi, để râu của anh ta sống lại, trở thành quái vật bánh quy, và trong khi chạy theo cô, huýt sáo và phùng mang, nom nom nom, cô gái. Một lần thậm chí còn làm đổ một chiếc bình trong cuộc rượt đuổi của mình. Mẹ cô không hài lòng với điều đó chút nào, họ vẫn tự cười mình một cách ngớ ngẩn. Sau này, khi trở thành một thiếu niên, cô cảm thấy xấu hổ về anh, tránh gặp gỡ bạn bè, thở dài đau khổ và đảo mắt mỗi khi anh gọi cho cô. Đó là cơn ác mộng của mọi thanh thiếu niên. Cô cảm nhận được sự bi thương trong giọng nói của anh lúc này, bên dưới sự im lặng. Sự hối hận tột cùng về việc từng xấu hổ đối với anh khiến cô ngập tràn cảm giác tội lỗi ghê gớm. Cô yêu anh tha thiết, mặc dù vậy, cô cảm thấy mình chưa thể hiện đủ tình yêu và lòng biết ơn của mình. Cô biết, mặc dù anh biết tốt, cô nghĩ rằng anh ta biết ít nhất. Nó có thể sơ thấy được trong mối liên hệ của họ. Em biết không, anh đã từng cân nhắc nhuộm râu xanh cho hành động quái vật bánh quy của chúng ta, giống như anh đã đọc được suy nghĩ của cô, mối liên hệ giữa họ rất tốt. Nhưng mẹ anh không có chuyện đó, có lẽ đó là điều tốt nhất. Tôi sẽ gặp khó khăn khi giải thích điều đó với đồng nghiệp của mình. Anh ấy đảo mắt giống như cô ấy đã từng làm, và chỉ đầu quay lại ngôi nhà mà giờ đây các đồng nghiệp của anh đang nhét đầy trứng và bánh mì kẹp vào miệng họ. Anh làm bộ mặt ngại ngùng và thè lưỡi với cô. Ha, bạn là người cha kỳ lạ. Vâng, biết một đằng, đó là câu thoại trở lại quen thuộc của anh ấy. Elli mỉm cười với cha mình, trao cho ông đôi mắt to tròn ngây thơ như cũ mà cô luôn kéo khi yêu cầu ông điều gì đó khi còn nhỏ. Nó luôn làm trái tim anh tan chảy. Bố, con có thực sự cần quay lại đó không? Em có thể ở lại đây với anh một chút được không? Bố mỉm cười đáp lại, gật đầu và bóp nghẹt thứ gì đó qua bộ râu nét Kelly của mình. Phần nhà để xe này đã trở thành một bảo tàng kỳ vật, trước đây cô thực sự không để ý đến điều này. Tuổi thơ của cô bị cuốn vào những chiếc hộp có kích thước khác nhau, tất cả đều được dán tên cô, một từ nội dung ngắn gọn và đôi khi thậm chí là ngày tháng. Nhà để xe có 2 ngăn kệ dành riêng cho Elli, trưng bày sự hiện diện của cô từ khi sinh ra cho đến khi cô rời nhà. Tất cả theo thứ tự tuyến tính, điều này thật kỳ lạ, cô chưa bao giờ nhìn thấy điều này trước đây và nó đã khiến cô thực sự xúc động. Trong vài năm qua, lần duy nhất cô vào nhà để xe là để giúp bố trang trí Giáng sinh. Nhà để xe là vương quốc của anh ấy trong nhà. Bố, thực sự, tại sao bố giữ tất cả những thứ này? Điều quan trọng là phải tiếp tục thừa nhận bạn trong quá khứ. Đó là con đường đã dẫn bạn đến con người của ngày hôm nay. Bố, vẫn không thể buông bỏ công việc nuôi dạy con cái của mình, cô ấy sẽ luôn là chiếc bánh quy nhỏ kỳ lạ của anh ấy. Cả hai đều im lặng, nở nụ cười tươi. Này nhóc, bạn có nhớ cái Muppet cũ này không bố, đã giữ được chiếc xe trượt tuyết Stiga cũ của Elli từ kệ trên cùng. Nó có một miếng băng dính dày trên chỗ ngồi và được đánh dấu là The Chef. Bố đang ủ rũ để dâu trong giọng nói phim tài liệu của BBC, một món đồ gia đình yêu thích thực sự. The Chef được xây dựng với khung thép chắc chắn, giúp nó trở thành chuyến đi thích hợp cho hai người, với tay lái linh hoạt do một đường trượt cong phía trước và ván trượt đôi ở phía sau, tạo ra một tay đua nhanh nhẹn và mượt mà. Ngoài ra, nó còn đi kèm với hệ thống phanh an toàn và một sợi dây nhỏ. Được quảng cáo là có chức năng kéo ngược lại các sườn dốc. Bố nâng đầu bếp lên cao bằng tay phải, nó lủng lẳng bên cạnh ông như một con cá chiến lợi phẩm, và đó là niềm tự hào của Thụy Điển. Sau đó, anh ta gầm gừ và cáu kỉnh bóc bóc bóc. Họ nhìn nhau trong vài giây và phá lên cười đến mức cả hai đều ứa nước mắt. Này, ăn bánh quy nào, hãy cùng đầu bếp già quay một vòng. Anh ấy có tuổi trẻ trong mắt và nụ cười trêu chọc. Ôi cha, thật khôn ngoan, ha ha, còn những vị khách thì sao? Elli hỏi giữa chàng cười lớn. Tôi nghĩ họ có thể xoay sở vài phút mà không có chúng tôi, chỉ cần đừng nói với mẹ của bạn, cố lên.
Elli ấn nút cửa nhà để xe, và trong khi họ thay đôi ủng đi tuyết thích hợp, khung cảnh ngập tràn trong tầm nhìn của họ. Awake, there you are, Cookie, he startled her. She hadn't noticed him as he entered her realm. Elli had been absent-minded lately and now she had been consumed by her childhood, brought by a stroll down memory lane from the collection of lost youth stored away in her parents' garage. She felt 8 years old again, trying to remember the names of her manchichis that had been so extremely important to her. Now their housing was a plastic container suitable for a life in retirement. She had forgotten that she had had so many of them. So much junk, why was it still here? Elli really hated the nickname her father had given her, Cookie, but somehow it felt very comfortable now, under these circumstances, hearing him say it. You really should be getting back to entertaining our guests, before they send out a search party to retrieve you back from the past. Dad chuckled, through his thick beard. She recollected how he had in her childhood stuck googly eyes under his nose, bringing his beard to life, becoming the Cookie Monster. And while running after her, huffing and puffing, nom nom nom, Cookie. Once even knocking over a vase in his chase. Her mother wasn't pleased with that at all, still they had laughed themselves silly. Later in life, becoming a teenager, she had been ashamed of him, avoiding having friends over, exhaling a distressed sigh and rolling her eyes every time he called her Cookie. It was every teenager's nightmare. She felt the compassion in his voice now, beneath the silliness. The overwhelming remorse of ever been embarrassed for him filled her with repulsive guilt. She loved him dearly. Despite that, she felt she hadn't expressed her love and gratitude enough. She knew, he knew though, well she thought he knew at least. It was palpable in their connection. You know, I once considered dyeing my beard blue, for our Cookie Monster act. It was like he had read her mind, their connection was so good. But your mother had a no-go on that. It was probably for the best. I would have had difficult time explaining it to my coworkers. He rolled his eyes. Like she used to, and pointed his head, back to the house where his colleagues now were stuffing their mouths with deviled eggs and sandwiches. He put a shy face on and stuck his tongue out at her. Ha, you are weird, Dad. Yeah, takes one to know one. That was his usual comeback line. Elli smiled at her dad, giving him the old innocent big eye stunt she always pulled when asking him for something as a child. It always melted his heart. Dad, do I really need to go back in there? Can you just stay with me here for a little while? Dad smiled back, nodded and muffled something through his Ned Kelly beard. This part of the garage had become a museum of memorabilia. She really hadn't noticed this before. Her childhood was tugged away into various sized boxes all labeled with her name, a brief word of content and sometimes even a date. The garage had 2 units of shelves dedicated to Elli, displaying her presents from birth until she left home. All in linear order. This was so weird. She had never seen this before and it had made her really emotional. For the last couple of years, the only times she had been into the garage was to help Dad get the Christmas decoration. The garage was his kingdom in the house. Dad, really, why do you keep all this? It is important to keep acknowledging you past. It is the path which had led you to who you are today. Dad still couldn't let go of his parenting. She would always be his little weird cookie. They both stayed in silence, lingering in their mutual smile. Hey kiddo, do you remember this old Muppet? Dad had gotten hold of Elli's old Stiga sled from a top shelf. It had a thick piece of masking tape across its seat and marked as the chef. Dad huffed through his beard in a BBC documentary voice, a true family favorite. The chef is built with sturdy steel frame, making it an appropriate 2-person ride, with its flexible steering due to a single curved front ski, and twin skis at back, creating a swift and smooth racer. In addition, it comes with a safety of brakes and a tiny string. Advertised for a functional pull back up the slopes. Dad lifted the chef high with his right hand. It was dangling lifelessly by his side like a trophy fish. And it's the pride from Sweden. Then he gurgled and huffed, bork, bork, bork. They looked at each other for a couple of seconds and burst out laughing so hard that they both had tears in their eyes. Hey, come on Cookie, let's take the old chef for a spin. He had youth in his eyes and a teasing grin.
Oh Dad, is that wise, ha ha. What about the guests? Ellie asked between bursts of laughter. I think they can manage a couple of minutes without us, just don't tell your mom, come on kiddo. Ellie pushed the button to the garage door, and while they changed into appropriate snow boots the scenery flooded into their view.